after I spoke to you, I rang my boss up. I said, I might have to sneak away for an hour. And he said, oh, what for? I said, doesn't matter, don't worry about it. Me hanga mea kino I tēnei rā. Hei nāi kei te ngana au ki a rapu a taku waia. Ki taku mōhio. Kei konei, he tahi wāhi. Yeah, he te... Whew. Whew. Maru, maru. Storm, leave it. What? Storm! Storm! Never storm. Alright. Pakuraruraru I konei, engari kei te pai, te ngana māua ki te piki ake I tēnei puke. Engari, kaore e tāia, ka tīmata ki te huki whakamuri. No reira I nāenei, kei te whakapai, whakatika I ngā wira, kia mukua ngā one. Koina te mahi tā meni I nāenei. Te mea tuatahi, mea tūpato I ngā wā katoa. Me kaua e pehi I ngā roherohenga. No reira, kia whai te tūpatotanga I te haumarutanga. I wai atu meni ki ngā tohunga ki ngā matatau, ngā tangata matatau toko toru. Kia whai I o rātou whakaaro. Ko te mea tuatahi, kia tāpirihia ngā chains ki ngā wira. No reira, mā meni tērā I nāenei. Bloody hell. I ended up putting my fucking snow chains on. That's what I was doing when you called just before, and we've spun it around, which is good. Yeah. About to head back down the hill, which will be interesting. Well, I thought I'd better ring because I haven't heard from you for a while. I thought, oh, fuck, I wonder if they're down there fucking trying to get it out or something. Managed to fucking navigate about a 20-point turn. The snow chain should give us plenty of traction on the way back down. If not, A bit of excitement for the day. if not, I'll leave my 308 to you. Tell my kids I love them. We rolled the side-by-side a couple of years ago, and ever since then I've been real fucking twitchy when it comes to this sort of stuff. Glad you got your truck turned around, mate. So Yeah, champion. So I was all ready for the word. I'd already thought about all my recovery gear that's on my truck and what I was going to grab. And Oh, too good, John. I appreciate it. Thanks heaps.
Good girl. Good girl. Good girl, Storm. Tūmatakuru. Ooh. Right here.